Hola y buenos dias. Welcome to the Daily Word Builder conmigo, Ruth. Please subscribe to the channel to get a new exploration of vocabulario every day. Hoy la frase es el puesto ocupado, so that's the position held. I thought this would be a good time to look at el verbo estar, because we say el puesto está ocupado. So let's think about that in different tenses. So from January, the job will be held. Desde enero, el puesto estará ocupado. Maybe I can offer you something temporalmente. El puesto estaba ocupado. Maybe when you applied, el puesto estaba ocupado. So that's why I couldn't ofrecer el empleo. Es importante que el puesto de director esté ocupado continuamente. So that's the subjunctive. It's important that it be occupied. We would say that it is always occupied. Es importante que esté siempre ocupado. ¿Qué más? Si el puesto no estuviera ocupado, then I would offer you the job. So if it wasn't already occupied, si no estuviera ya ocupado. Y finalmente, el puesto no estuvo ocupado y le ofreció el empleo. El puesto ocupado, the job or the position you hold, is so firmly relacionado con la identidad, que es muy importante. ¿Qué puesto ocupas tú? Put it in the comments and come back mañana for a little more exploración de la palabra ocupado. Gracias for watching y hasta mañana. Adiós.